Dear sisters and brothers in Christ, greetings to each and every one of you. May the Lord bless you and keep you in good health and also in fellowship. I am very happy to hear that a national level Charis Youth for Christ is going to take place in Pondicherry from October 31st to November 4th, 2024. So they are requesting every diocese, every bishop to organize and send some youth, interested youth to participate in this mega event in Pondicherry. And I am also interested to encourage the youth from these two Telugu states to participate in a very big way. And I also request our regional youth commission to convoke a meeting first to give some motivation to our youth and arouse enthusiasm in them to participate in this charismatic mega event. Because in our Christian life, above all, importance of the Holy Spirit is to be understood and lived. So happens that many of our Catholics have not given due importance to the role of the Holy Spirit in our faith, in our Christian living. And such mega events in Pondicherry would help you to have a deeper understanding and experience of the Holy Spirit to improve your own Christian life and also help us, the church in each diocese, to grow in the Spirit. May the Lord bless you all. My dear youngsters, Kairos is organizing a youth encounter, and I request all the youth to join it. The date will be October 31st to November 3. So make it a point that Jesus wants you, and your hands are to be joined with the hands of Jesus so that we conquer the world, we conquer the youngsters. And I am coming for the meeting, and I hope to see all, and we will celebrate together. Thank you very much. My prayers, blessings to Bishop Raphael Tattil, Major Archbishop, newly elected Professor Malabar Church, and formerly the Charismatic Commission Chairman of the Kerala Catholic Bishops' Council. I am Archbishop Prakash Mallavarapu. మరి మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యవనస్తులకి అందరికీ ఈ YU4C అనే చారిస్మాటిక్ యూత్ కన్వెన్షన్ కైరోస్ దాని గురించి రెండు మాటలు చెప్తున్నాను. అక్టోబర్ మాసం 31 నుండి నవంబర్ 3వ తారీఖు వరకు ఇది నిర్వహించబడుతూ ఉంది పాండిచ్చేరిలో. మీరు యువత అంతా కూడా, కేథలిక్ యువత అంతా కూడా ఉత్సాహంతో దీంట్లో పాల్గొనే ప్రయత్నం చేయాలని, కనీసం మన విశాఖపట్నం ఆంధ్ర ప్రాంతం నుండి ఒక 100 మంది అన్నా కనీసం వెళ్ళి దీంట్లో పాల్గొనాలని నేను కోరుతున్నాను. దాని గురించి మీరు ఇంకా అవసరమైన వివరాలు సేకరించి రిజిస్టర్ చేసుకోనండి వెంటనే అని మీకు అందరికీ కూడా विज्ञप्ति చేస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ. इसमें प्यारे भाइयों बहनों, मेरा नाम बिशप सेल्वराज है. मैं अंडमान का बिशप हूँ, डाइस ऑफ बॉर्डर का बिशप हूँ. मैं आपसे इस वीडियो के द्वारा बात करने में बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम जानते हैं हमारे कलीसिया के लोग जो विश्वासगण हैं, विश्वास ज़रूर करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा विश्वास गहरा नहीं है. इसलिए हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एवेंजलाइजेशन एंड री एवेंजलाइजेशन. सो एवेंजलाइजेशन होता है जो अभी तक प्रभु को नहीं जानते हैं. री एवेंजलाइजेशन है जो प्रभु को जानते हैं लेकिन प्रभु में अभी तक पूरी तरह से विश्वास में नहीं आया है. इसलिए हमारी भारत कलीसिया में अलग अलग दल हैं, संस्थाएं हैं जो हमारे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि सचमुच में वे केवल बपतिस्मा से नहीं बल्कि पूरे दिल के साथ विश्वास करें और अपने विश्वास को दूसरे को बांटे. हम सबों के लिए जरूरी है. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साल की आखिरी में 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक U4C कैरोस करके एक समुदाय जो है, जो युवकों के बीच में काम करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं प्रभु के नजदीक आने के लिए. उनकी द्वारा पौंडीचेरी महाधर्म प्रांत में एक महासम्मेलन होने का है. मैं आशा करता हूँ हमारी जो हिंदी रीजन लोग हैं, जो हमारे झारखंड के लोग हैं, उन सबों से अनुरोध करता हूँ आप अधिक से अधिक नंबर से
इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोशिश कीजिए। ये सम्मेलन युवक युवतियों के लिए है जो अभी 15 उम्र से लेकर 35 उम्र के अंदर में है। आपका विवाहित होने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका उम्र केवल 35 के अंदर होना चाहिए। तो ज़रूर आपके बिशप के द्वारा इस समाचार आपको दिया जाएगा। आप अपने युवक संघ मीटिंग में बात कीजिए और कोशिश कीजिए इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और भाग लेते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त के आशीर्वाद को ग्रहण कीजिए, और जो विश्वास हम प्राप्त किए हैं बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, उस विश्वास में और मजबूत हो जाएं और अपने विश्वास को हम दूसरों को भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु। My dear beloved youth, I am very happy to come in touch through this small video. I am Bishop Rayarala Vijay Kumar, PIME, Bishop of Srikakulam, and also happen to be the chairman for Youth Commission in TCBC, Andhra and Telangana regions. For which reason I am here in front of you to say few words and give my paternal blessings to all of you. I am really very excited to know about the forthcoming big convention for the Youth United for Christ in India, which will be organized in Pondicherry Diocese under the leadership of Archbishop Francis Callist, and with the collaboration of the dynamic young coordinator, National Youth Coordinator of Youth United for Christ in India, Mr. Ajin Joseph. I really congratulate them for taking up this big event and initiating, gathering almost all 10,000 youth. It is not easy, and I think it is going to make a big change in the lives of our Indian youth, Christian youth, that Jesus likes so much, and He wants to be with you these days, these 4 days that you are going to spend in Pondicherry from 31st October to 3rd November 2024 during the Diwali holidays. I think the theme that has been chosen by this committee is stepping up with Jesus, based on the Romans 13:11, as the scripture says, our salvation is nearer than when we first believed, is very much suitable now today in the current situations of the crossroads of the church, where the youth needs to walk along with Jesus and to go with Jesus, to be guided by Jesus and to listen to Jesus and to be renewed by Jesus. And this theme surely will help each one of us to restart our journey from the past to a bright future. And I think the teachings on faith and morals by many internationally renowned youth speakers are going to come and enlighten these days the participant. It is a big privilege, and I wish all the youth who are listening to this video and who are invited by their respective bishops, please do not miss this convention. And also there will be a praise and worship sessions during this convention. The youth between 16 and 35 years are requested to register their names to have this Kairos experience, a beautiful experience. It is an opportunity, God's given opportunity to transform your lives and to discover the plans and purposes for which God has called you to this life. I too will be there
I am excited to meet all my young friends across India. Please register yourself at the earliest. Hope to see you for Youth United for Christ, Kairos 24 in Pondicherry. May God bless all of you. Thank you. God bless you all. I am Bishop Fulgence Aloysius Tigga from Raiganj Diocese, West Bengal. I am very happy to know that YU4C, Kairos, is going to organize program, charismatic retreat from October 31st to 3rd November 2024, which is held at Pondicherry. So I appeal to all the youth of Raiganj Diocese. They could join and benefit from this. So this is my humble request from all the devotees of West Bengal. They could think of sending from different dioceses as many as youth, so that they can enjoy and they progress in their life. So thank you so much. తెలుగు రాష్ట్రాల కథోలిక యువతి యువకులకు శుభవార్త. అక్టోబర్ 31st టు నవంబర్ 3rd 2024 యూత్ యునైటెడ్ ఫర్ క్రైస్ట్ కైరోస్ ఆర్గనైజ్డ్ ఏ గ్రేట్ మీట్ ఆఫ్ ఆల్ ద యూత్ మెంబర్స్. మన 2 రాష్ట్రాల నుండి కనీసం 2 నుండి 300 మంది యువతి యువకులు వెళ్ళి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా మీకందరికీ గుర్తు చేస్తున్నాను. నేషనల్ యూత్ కమిషన్ మెంబర్గా యువత నేటి సమాజానికి ఓ చక్కని సాక్షిగా నిలవాలంటే క్రీస్తు ఇచ్చిన మార్గంలో కలిసి వచ్చిన అదృష్టాన్ని అందిపుచ్చుకోవటమే యువతకు వలసినటువంటి గొప్పనటి విషయం. నేను కూడా చాలా ఆతృత ఉన్నాను ఈ మీటింగ్లో పాల్గొని మీతో కలిసి ఆ చక్కని అంశాలను తెలుసుకొని ఎలాంటి సాక్షి జీవితం మనం జీవించాలో అక్కడికి వచ్చే స్పీకర్స్ మనకు అందించబోతున్నారు. కనుక ఇలాంటి అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్కరిని హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను మరియు ఆశిస్తున్నాను. దీవెనలతో బిషప్ జయరావు పొలిమేర, ఏలూరు కథోలిక పీఠం మరియు అపోస్తల పాలనాధికారి అగ్రపీఠం విశాఖపట్నం. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. సీ యూ సూన్. హ్యావ్ ఎ బ్లెస్డ్ డే.